Este é o módulo 4 desta disciplina e o tema que iremos abordar neste módulo é adjetivos, conjuncos, advérbios e interjections. Hello class. I welcome you all to another section of our class. This is the module 4 of this course and the topic we will be discussing in this module is adjectives, conjunction, adverb and interjection. Contudo do módulo. Adjetivos. Conjunco, conjuncos. Tipos de conjuncos. Adverbio. Tipos de adverbio. Interjection. Module contents. Adjectivos. Conjunction, conjuncos. Types of conjuncos. Adverbio. Types of adverbio. Interjection, interjections. Introduco. Os adjetivos em português servem como elementos descritivos essenciais que qualificam, modificam ou enriquecem os substantivos, atribuindo-lhes qualidades, estados, características, quantidades ou relatos, acrescentando assim preciso, seu e profundidade ou comunicaco. Como classe gramatical altamente variável nesta língua românica, os adjetivos devem concordar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Como substantivo que descrevem uma regra fundamental de concordância nominal que distingue o português das línguas menos flexionadas como o inglês. Esta concordância garante harmonia gramatical e fluidez lógica nas frases, como se vê em exemplos como cosa bonita, feminino singular, que se transforma em cosas bonitas, feminino plural ou coro vamorro, masculino singular, que se transforma em carros vamorros, masculino plural. Adjectives, in Portuguese serve as essential descriptive elements that qualify, modify, or enrich nouns by attributing qualities, states, characteristics, quantities, or relations to them, thereby adding precision, color, and depth to communication. As a highly variable part of speech in this Romance language, adjectives must agree in gender, masculine or feminine, and number, singular or plural. With the noun they describe a fundamental rule of concordancia nominal that distinguishes Portuguese from less inflected languages like English. This agreement ensures grammatical harmony and logical flow within sentences, as seen in examples like cosa bonita, beautiful house, feminine singular, shifting to cosas bonitas, beautiful houses, feminine plural, or coro vamorro, a red car, masculine singular, becoming carros vamorros, a red cars, masculine plural. Adjetivos. Os adjetivos em português são palavras que qualificam ou descrevem os substantivos, atribuindo-lhes características, qualidades, estados ou quantidades. Desempenham papel fundamental no enriquecimento da língua, acrescentando detalhe preciso aos substantivos. Adjectives, in Portuguese are words that qualify or describe nouns, attributing characteristics, qualities, states, or quantities to them. They play a fundamental role in enriching language by adding detail and precision to nouns. The agreement of adjectives, concordancia de género y número, follows clear patterns based on the noun's properties. Most adjectives are biforms, two forms, changing endings to match gender. Masculine singular often ends in o, e.g., bonito, becoming a for feminine, bonita. For plural, add s, bonito/bonitas. Some adjectives are uniforms or invariable in gender, e.g. feliz, intelligent, grande, using the same form for masculine and feminine but still adding s in plural, felizes, intelligentes, grandes. When an adjective qualifies multiple nouns of different genders, it typically takes the masculine plural form, e.g., o menino e menina são inteligentes. Adjectives in Portuguese inflect for degree, grau, allowing speakers to express comparisons or intensities. There are two main categories, comparativo and superlativo. The grau comparativo includes three subtypes: equality, tal quanto or tal como, e.g., ela é tal alta quanto a meu, equals she is as tall as her brother; superiority, mais que/do que, e.g., este livro é mais interessante que aquele, equals this book is more interesting than that one; and inferiority, menos que/do que, e.g., o filme é menos emocionante que o livro. Conjuncos.
As conjuncos en portugués são palavras invariáveis, nem mudam de género nem de número, cujo função principal é ligar elementos dentro de uma frase, como palavras, expressos ou oracos inteiros. Estabelecem relações lógicas e semânticas entre estes elementos, garantindo coesão e coerência textual. Conjunction, conjuncos, in Portuguese are invariable words, they do not change for gender or number, whose primary function is to connect elements within a sentence, such as words, phrases, or entire clauses, oracles. They establish logical, semantic relationships between these elements, ensuring textual cohesion and coherence. Conjuncos can link terms of the same syntactic function, e.g., two nouns or two adjectives, or join independent and dependent clauses to form compound or complex sentences, periodos compostos. Unlike English, where conjunctions are often simple, Portuguese frequently uses locucos conjuntivas, multi-word conjunctions, like por isso or embora que. The two main categories are conjuncos coordinativas, coordinating, linking elements of equal syntactic value, and conjuncos subordinativas, subordinating, creating hierarchy with a main clause and dependent ones. Types of conjuncos. Among coordinating conjunctions, additivas express addition or accumulation, e.g., nem, neo sou, mos também, bem como. For example, ela estuda e trabalha. Adversativas indicate opposition, restriction, or compensation, e.g., mos, porém, contudo, entretanto, no entanto. Example, queria haya, mos esteve cansado. Alternativas present choices or alternation, e.g., ou, ora, quea, jo. Conjuncos subordinativas introduce dependency, linking a subordinate clause, oraqueo subordinada, to a main clause, oraqueo principal, where the subordinate cannot stand alone meaningfully. They create complex sentences with hierarchy and are divided into about 10 categories based on the semantic role: integrants, completive, concise, causal, concessivas, concessive, conditionais, conditional, comparativas, comparative, consecutivas, consecutive/result, finis, final/purpose. Proportionais, proportional, temporais, tempora, and sometimes others like modes. The classification of subordinating conjunctions reflects diverse logical connections. Integrants, que, esse, introduce noun clauses completing verbs or nouns, e.g., espero que venhas. Concise explain reasons, porque, pois, como, visto que, uma vez que. Example, neo saiu porque esteve doente. Concessivas express opposition despite conditions, embora, ainda que, mesmo que. Adverbio. O adverbio em português é uma classe gramatical invariável, ou seja, não muda de forma em função do gênero, número, pessoa ou qualquer outra categoria, é o contrário dos substantivos, adjetivos ou verbos. Esse é o principal função é modificar, ou qualificar, verbo, fornecendo informação sobre como, quando, onde, em que medida ou em que condições ocorre uma ação. Os adverbios podem também modificar adjetivos, intensificando ou qualificando qualidades. Ou et outros adverbios, ajustando esse grau ou modo. The adverb adverbio in Portuguese is an invariable part of speech, meaning it does not change form for gender, number, person, or any other category unlike nouns, adjectives, or verbs. Its primary function is to modify or qualify a verb, providing circumstances about how, when, where, to what extent, or under what conditions an action occurs. Adverbs can also modify adjectives, intensifying or qualifying qualities. Or even other adverbs, adjusting their degree or manner. They answer questions like como, how, onde, where, cuando, when, cuánto, how much, por qué, why, or express affirmation, negation, or doubt. Many adverbs of manner are formed by adding the suffix meant to the feminine form of an adjective, e.g., rapido rapidamente equals quickly, though not all adverbs follow this pattern. Adverbs contribute significantly to sentence nuance, making descriptions more precise and vivid in both spoken and written Portuguese. Types of adverb, adverbio. Adverbs of manner, adverbios de modo. These adverbs describe how an action is performed, answering the question, como, how.
They are the most numerous type and often end in ment when derived from adjectives, such as cuidadosamente, carefully, rapidamente, quickly, lentamente, slowly, felizmente, happily, tristamente, sadly, or facilmente, easily. Adverbs of time, adverbios de tempo. Adverbs of time indicate when an action happens or its temporal relation, answering cuando. When, or expressing duration, frequency, or sequence. Common examples include hoje, today, ontem, yesterday, amanhã, tomorrow, agora, now, já, already, ainda, still/yet, sempre, always, nunca, never, cedo, early, tarde, late, antes, before, depois, after, logo, soon, and finally. Adverbs of place, adverbios de lugar. These adverbs specify where an action takes place or the position/direction involved, responding to onde. Where, para onde. To where, or de onde. From where. Adverbs of intensity/degree, adverbios de intensidad. Intensity adverbs express the degree, quantity, or extent of a quality, action, or another adverb/adjective, answering cuánto. How much, or queo. To what degree. Interjectives. As interjectives são palavras ou frases que exprimem emoções, ricos, surpresa, dor, encorajamento, etc. Há algumas das mais comuns e úteis, agrupadas por emoco/contexto, como equivalentes aproximados em inglês. Surpresa/choque/admiraco, UAU. Ou Nossa Senhora. UAU. /Oh meu Deus. /UAU. Muito comum no Brasil, meu Deus. Meu Deus. /Oh meu Deus, aita. UAU. /UAU. Especialmente no Brasil. /desconforto, AI. AI. /AI. /O. Também usado para iritoco. UI. AI. Do mais ligeira. Interjections, interjections in Portuguese, are short words or phrases that express emotions, reactions, surprise, pain, encouragement, etc. Here are some of the most common and useful ones, grouped by emotion/context, with approximate English equivalents. Surprise/shock/amazement, nossa. Or Nossa Senhora. Wow. /oh my gosh. /G. Very common in Brazil, meu Deus. My God. /oh my God, aita. Whoa. /wow. Especially Brazil. Pain/discomfort, AI. Ouch. /ow. /oh. Also used for annoyance, UI. Ouch. Lighter pain. Relief, UFO. Few. /few, ainda bem. Thank goodness. /good thing. Encouragement/motivation, força. Come on. /keep going. /strength, bora. Let's go. /come on. Very common in Brazil, vamos. Let's go, vai. Go. /come on. Positive reaction/approval, boa. Nice. /good one. Boba. Yeah. /great. Concluso. Concluso, os adjetivos representam uma componente dinâmica indispensável da gramática portuguesa, incorporando a rica natureza flexional da língua e sua capacidade de variação semântica sob através de concordância, posição e grau. Eu exigiram uma concordância rigorosa com os substantivos e eu ofereceram flexibilidade posicional que permite transição de significados literais para figurativos, como em verbo amigo versus amigo verbo. Os adjetivos permitem aos falantes transmitir neos-factos, mostrando atitudes, emoções e nuances culturais com elegância e preciso. In conclusion, adjectives represent a dynamic and indispensable component of Portuguese grammar, embodying the language's rich inflectional nature and its capacity for subtle semantic variation through agreement, position, and degree. By requiring strict concordance with nouns and offering positional flexibility that can shift literal to figurative meanings,
As in verbo amigo versus amigo verbo, adjectives allow speakers to convey not just facts but also attitudes, emotions,